friends, welcome to another episode of Random Notes with G. Krishnan on Jiku Diaries YouTube channel. இன்னைக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு விக்டரி இந்தியா ராஞ்சியில் பண்ணிட்டா அகேன்ஸ்ட் இங்கிலாந்து அண்ட் தே வந்த சீரீஸ் 3-1 with one more to go. இந்த டெஸ்ட் விக்டரி பை 5 wickets ஒரு பெரிய விஷயம். ராஞ்சியில் சேசிங் 192 on a pitch that has had variable bounce. பால் இன்றைக்கி ஒரு பால் பார்த்தோன்னாக்கா அந்த ஸ்பின்னர் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் டாம் ஹார்ட்லி போட்டது ஜடேஜாக்கு பிச்சுட் அரவுண்ட் மிடில் அண்ட் ஆஃப் ஆர் ஈவன் அவுட் சைட் த லெக்ஸ் ஆர் அரவுண்ட் லெக் ஸ்டம்ப் அண்ட் அது வெண்ட் அவுட் சைட் த லெக் ஸ்டம்ப் உருண்டு போச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிச்சில் இந்தியா 192 சேஸ் பண்ணி வின் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம். அது England could also have won that test match, but the way Dhruv Jurel playing only his second test match and Shubman Gill ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இன்னிங்ஸ் விளையாடினான். யூஸ்வலி Shubman Gillனாக்கா கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் பேட்ஸ்மேன். இப்போ நம்பர் 3ல கொஞ்சம் எனிவே இந்த சீரீஸில் Shubman Gill ஒரு மாதிரி விளையாடிட்டு இருந்தான். ஓகே, he has got இப்போ scored a century in Visakhapatnam, very important century for him, especially at number 3. அதுக்கப்புறம் he has been ஒரு இன் அண்ட் அவுட் மாதிரி இருந்தான். பட் இந்த செகண்ட் இன்னிங்ஸில் ஹி பிளேட் அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் ஸ்கின் அண்ட் புட் அப் தட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்னர்ஷிப் வித் த்ருவ் ஜுரல். 5 விக்கெட்டில் இந்தியா தோற்று போகிற மாதிரி இருந்தா. பட் தென் த வே த்ருவ் ஜுரல் அண்ட் சுப்மன் கில் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு தே brilliantly finished off the match against England to seal the series 3-1 with one more to go at Dharamshala starting on March 7th. ஸோ இந்த வின்னை பற்றி பேசணுன்னாக்கா இந்தியா ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் மேட்ச் ஹைதராபாத்தில் வின் பண்ணியிருக்க வேண்டிய மேட்ச்சை தோற்று போயிட்டா. 190 runs ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் லீடை வச்சுட்டு அது இன்னிங்ஸ் டிஃபீட் இன்ஃப்ளிக்டிங் லீடு வேறு இந்தியாவுக்கு. பட் தென் ஆலி போப்பு 196 ரன் அடிக்க விட்டு இந்தியா வேர் கிவன் அ டார்கெட் ஆஃப் 231 and they fell short by 28 runs. அந்த மேட்ச் வின் பண்ணிருக்கலாம். பட் தென் ஸோ இட் வாஸ் நாட் அன் ஆஸ்பீஷியஸ் ஸ்டார்ட் ஃபார் இந்தியா டு த சீரீஸ். பட் த வே தே பவுன்ஸ்ட் பேக். விசாகப்பட்டினமில் செகண்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் தே ஒன் பை 106 runs. அதில் சுப்மன் கில் போஸ்டட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செஞ்சுரி. அதுக்கப்புறம் தேர்டு டெஸ்ட் மேட்ச் இன் ராஜ்கோட். அது ஒரு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மார்ஜின் ஆஃப் விக்ட்ரி பை ரன்ஸ் த பிக்கஸ்ட் எவர் ஃபார் இந்தியா, 434 runs. இப்போ நம்ம சில இன்னிங்ஸ் இந்த டோட்டல் சீரீஸில் பார்த்தோம்னாக்கா 434 ஒரு என்டையர் டீமே அடிச்சிருக்காது. பட் தென் டு வின் பை 434னாக்கா இட் இஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் டு அஃப்கோர்ஸ் த பேட்டிங் ஆஃப் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் who scored 214, brilliant unbeaten 214 in the second innings, and his partnership with அந்த டெஸ்ட் மேட்ச்சில் டெபியூட்டன்ட் சர்ஃப்ராஸ் கான் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் ஒரு 62 போட்டு சூப்பர் 62, செகண்ட் இன்னிங்ஸில் 68 நாட் அவுட் பண்ணி அவளோட பார்ட்னர்ஷிப்பில் இந்தியா வேர் ஏபிள் டு டிக்ளேர் அண்ட் இம்போஸ் அ ஹெவி டார்கெட் ஃபார் ஆர் கிவ் இங்கிலாந்து a very heavy target of 553 runs, which then 434 victory marginல பார்த்தோம்னாக்கா how much England folded up for. And 2-1 lead and the test match could have, because in the test match in Ranchi இன்னைக்கு முடிஞ்சது another test match of the series, fourth consecutive test match out of 4 ending in 4 days around tea time, after lunch and before tea or around the tea time சொல்லலாம். ஸோ அது England had the advantage. டாஸ் வின் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டே பேட்டிங் பண்ணி and India were to bat fourth. Of course they batted fourth in challenging conditions, but then the way they batted, we have to appreciate. And in the series India proved that India can win without Virat Kohli in the squad. இப்போ நம்ம சீரீஸ் ஸ்டார்டிங்கில் எப்படிராப்பா விராட் கோலி ஃபஸ்ட்டு 2 டெஸ்ட் மேட்சஸில் அவன் புல் அவுட் ஆனது போதே ஃபார் பர்சனல் ரீசன்ஸ், and then subsequently he was blessed with his second child அக்கா என்ற பேர் on 15th February, second child, first son. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விராட் கோலி டீமில் இல்லைனாக்கா எப்படிராப்பா யாரோடப்பா ரன்ஸை ஸ்கோர் பண்ண போகிறா, யங்ஸ்டர்ஸ் சில பேர் இருக்கா. பட் தென் இந்தியா ப்ரூவ்ட் தட் இந்தியா கேன் வின் அ சீரீஸ் வித்தவுட் விராட் கோலி இன் தர் லைனப். தட் டசன்ட் மீன் தட் இந்தியா கேன் டூ வித்தவுட் விராட் கோலி, பட் தென்
சில இம்பார்ட்டன்ட் சீரீஸ்லாம் until as long as he's got the passion to play and play test cricket, you cannot discount Virat Kohli at all for what he has achieved so far and what his stature in test cricket is. But then Virat Kohli-லாம் வந்து நம்ம ரீப்ளேஸாக பண்ண முடியாது. But then those who have replaced him, at least in the series, number 3 வந்து Shubman Gill, number 4 வந்து Shreyas Iyer first 2 test matches but he didn't score big. அதுக்கப்புறம் 3rd and 4th வந்து Rajat Patidar was given the number 4 slot, but he also didn't do well, Rajat Patidar. So, but then the way Yashasvi Jaiswal as an opener, he has broken many records in the series. 2 consecutive test double hundreds. அதுக்கப்புறம் இந்த டெஸ்ட் மேட்ச்சில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் 73, செகண்ட் இன்னிங்ஸில் 37, so total of 110 in the match. Rohit Sharma scored a brilliant 55 in the second innings, because Rohit Sharma, the way the openers gave start on third evening, that is Nethik evening, India 192 chasing 44 no loss anike potuta. But then you could also question some of the England bowling decisions. Like our சொல்லின்றதா Jimmy Andersonக்கு bowling கொடுக்கல. They started, like India started England's first innings, second innings by opening with Ashwin and Jadeja. England also opened with Joe Root and Tom Hartley. The 2 spinners. Jimmy Andersonக்கு bowling கொடுக்கலன்ட்டு they were just discussing English, of course, English commentators. But then the choicesலாம் it's not what you and I make, but it's what the captain on the field comes up with. So Jimmy Anderson, okay, that other one. So 40 runs partnership Nethike when they closed out, it was 152 runs more for India to win on the 4th day. But then okay, Rohit Sharma played well and Jaiswal out ஆனா, அதுக்கப்புறம் ரஜத் பத்திதாரும் சீக்கிரம் அவுட் ஆனா, ரவீந்திர ஜடேஜா சீக்கிரம் அவுட் ஆனா. பட் சுப்மன் கில் அவன் ஒரு ஏடிபிக்கல் ஆஃப் சுப்மன் கில் இன்னிங்ஸ்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் அவன் ஃபஸ்ட்டு 40 ரன்ஸில் ஒரு பவுண்டரி கூட கிடையாது. அண்ட் ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் கன்சியூமிங் லாட் ஆஃப் டெலிவரிஸ், லொட்டுன்னு வச்சுட்டு விளையாடிண்டு. பிகாஸ் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ஆல்சோ see out the deliveries and also just go only after the bad deliveries. And bad deliveries இந்த மாதிரி பிச்சில் you do not know what is a bad delivery. திடீர்னு இது பண்ணலாம், அடிக்க போவான், எட்ஜ் ஆச்சு. லைக் it has happened for a few batsmen in this series. Yashasvi Jaiswal, of course, Jimmy Anderson, or a beautiful catch diving forward at short third man. அந்த வயசுலேயும் 41 வயசுலேயும் அவன் மாதிரி டைவ் பண்ணி ஃபீல் பண்ணுறான்னாக்கா பெரிய விஷயம் தான். ஜிம்மி ஆண்டர்சன், ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம். பட் தென் நம்ம அடிக்க போய் வேறு எங்கேயாவது டாப் எட்ஜ் ஆகி அந்த மாதிரிலாம் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸில். அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து விளையாடி Shubman Gill played extraordinarily well. And of course, Dhruv Jural playing only his second test match. Very unfortunate that, okay, first test match debut in Rajkot he missed out on a 50. 46 out at first innings. Second innings, of course, India 4 wickets declare panta with Jaiswal 214 and Sarfaraz avaloda partnership. So second innings Jural batting edukala. So in the test match India batting because toss win பண்ணி England bat பண்ணா. So India were in a very difficult situation. And எவ்வளவா அவ first innings deficit narrow பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு நல்லது. And thanks to Jural and his fighting 90 runs and his crucial partnerships with especially Kuldeep Yadav நல்லா ஸ்டாண்ட் கொடுத்து அவ ஒரு 70 odd runs ஏதோ பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு that brought the deficit margin to only 42 runs, 46 runs. So that made a huge difference in the end target that India were chasing. And Nethik Ashwin or 5 wickets, Kuldeep Yadav or 4 wickets, Jadeja for 4 wickets and Kuldeep Yadav 1 wicket. So Kuldeep Yadav நிறைய பேர் may say that no, he was underbowled and all that, but then you cannot இந்த மாதிரி ஒரு இதில் you pitchல யாராவது ஒரு bowler, if you have 3 top class spinners, யாராவது ஒரு bowler may be underbowled, but then you cannot point out that Rohit Sharma அவனுக்கு bowling கொடுக்கல, இவனுக்கு bowling கொடுக்கலன்ட்டு. But end result என்ன? India bowled England out cheaply and
145 runs, 145 runs அப்புறம் they needed only 192 to win. 145 plus 46, 191 plus 1 run, 192 to win, which they okay comfortably சொல்ல முடியாது. But then the India won by 5 wickets. It may look like it was a comfortable win with 4 sessions to spare, but then it was not as easy as it was made out. So in the victory round we have to see take a note of the contribution of the youngsters. In the series la வந்து 4 debutants India விளையாடினா. விசாகப்பட்டினம்ல ரஜத் பத்திதார். Because KL Rahul first test அப்புறம் he was unavailable, he was unfit, injury-நால quadricep pain-நால he had to be out. So India also missed Ravindra Jadeja for the second test match because of hamstring suffered in the Hyderabad first test match. So India on the test match they had to bring in Mohammad Siraj in Visakhapatnam to share the new ball with Jasprit Bumrah. They brought in Rajat Patidar as a batsman. அதுக்கப்புறம் ராஜ்கோட்டில் 2 டெபுட்டன்ஸ் சர்ஃபராஸ் கான் அண்ட் துருவ் ஜுரல். அண்ட் ஃபோர்த் டெஸ்ட் மேட்ச்சில் ராஞ்சியில் பிகாஸ் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா வாஸ் அன்அவைலபிள்னாக்கா ஹி வாஸ் பீங் ரெஸ்டட் பிகாஸ் ஆஃப் இந்த ஒர்க் லோட் மேனேஜ்மெண்ட். ஃபஸ்ட்டு 3 டெஸ்ட் மேட்ச்சில் பியூட்டிஃபுல் பவுலிங்னாக்கா ஜஸ்பிரீத் பும்ரா தான். எனக்கு ஜஸ்பிரீத் பும்ரா வாஸ் த பெஸ்ட் பவுலர் ஃபார் இந்தியா இன் திஸ் சீரீஸ். அவன் 3 டெஸ்ட் மேட்சஸ் விளையாடி விசாகப்பட்டினமில் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் வின் பண்ணி கொடுத்து அந்த மேட்ச்சில் சூப்பர் பவுலிங். ஸோ அது ஜஸ்பிரீத் பும்ரா வாஸ் ரெஸ்டட். நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பானோ ராஞ்சியில் இந்தியா சீரீஸ் வின் பண்ணதுக்கப்புறம் தரம்சாலாவில் ரெஸ்ட் பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்ட்டு. பட் தென் இதெல்லாம் சர்டன் டெசிஷன்ஸ் தட் த டீம் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் பெஸ்ட் பிளேஸ்டு டு மேக். பிகாஸ் அவளுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஒர்க் லோடு என்ன எது எவ்வளோ போட்டிருக்கான். பிகாஸ் நிறைய ஓவர்ஸ் போட்டிருக்கான். ப்ளஸ் அவனுக்கு தெரியும் அவனோட பாடி அவனும் மனுஷன் தான் இல்லையா, இஸ் நாட் அ மெஷின் ஆர் பவுலிங் மெஷின். ஸோ அவனுக்கும் ரெஸ்ட்டு வேண்டி இருக்குமா இருந்திருக்கும். ஸோ பட் எனிவே ஸோ அந்த வேகன்சியில் இந்தியா கேவ் another test cap. So fourth debutant in the series ஆகாஷ் தீப்னு ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஃப்ரம் பெங்கால். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா பெங்கால் இருந்தால் in recent times முகேஷ் குமார் மேட் இஸ் டெபியூ இன் வெஸ்ட் இண்டீஸ். he is also from Bengal. அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப வருஷமாக அண்ட் அமங் த டாப் பவுலர்ஸ் இன் த வேர்ல்ட் முகமது ஷமி who is also from Bengal. அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த ராஞ்சி டெஸ்ட் மேட்ச் டெபியூட்டன்ட் இஸ் ஆகாஷ் தீப். ஸோ இவன் 3 பேருக்கு என்ன ஒரு காமன் திங்னாக்கா they are not Bengalis or they are not born and brought up in Bengal, but they have come from, say Akash Deep has come from Bihar. Mohammad Shami and Mukesh Kumar have come from Uttar Pradesh. They have moved to Kolkata for better playing opportunities, and they have made the most of the chances that they have got, used their talent, and they also had some talent spotters, like say for example the former Bengal medium pacer Ranadev Bose Uttarandar. So he used to take a lot of domestic wickets in domestic tournament, and so he probably nurtured Akash Deep. ஸோ அதில் ஆகாஷ் தீப்பும் நாட் எனி ஃப்ரெஷ் இன் டு டொமஸ்டிக் சீசன். ஒரு 5 வருஷமாக விளையாடி 30 ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மேட்சஸ்லாம் விளையாடி ரீசெண்டாக இங்கிலாந்து லயன்ஸோடலாம் மேட்சஸ் விளையாடி இஸ் பீன் டேக்கிங் விக்கெட்ஸ். ஸோ 100க்கு மேலே விக்கெட்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் தே ஹவ் கிவன் ஹிம் த டெஸ்ட் கேப். ஸோ ஆகாஷ் தீப் பார்த்தோன்னாக்கா அந்த ஃபஸ்ட்டு டே ஆஃப் தி ராஞ்சி டெஸ்ட் மேட்ச் பியூட்டிஃபுல் ஸ்பெல் போட்டான். ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெல் ஆஃப் 7 overs he dismissed first Ben Duckett. Ben Duckett ராஜ்கோட்டில் ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங் செஞ்சுரி, ஆல்மோஸ்ட் டபுள் செஞ்சுரி அடிச்சுட்டான். பட் 180 இதில் அவுட் ஆகிட்டான். ஸோ பென் டக்கெட் ஃபஸ்ட்டு விக்கெட்டு, அதுக்கப்புறம் காட் பிஹைண்டு. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பால் டக் ஆலி போப் லெக் பிஃபோர் விக்கெட். ஒன்று அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், ஆகாஷ் தீப் போல்டு விக்கெட் டு விக்கெட் அண்ட் ஹி டிடன்ட் ஸ்ட்ரே வெளியில் அந்த மாதிரிலாம். பிகாஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் விளையாடுறோம்னாக்கா ஃபார் இந்தியா உங்களுக்கு அந்த இது இருக்கும், அந்த நர்வஸ்னஸ் அண்ட் ஆல் தட். பட் அதை ஒன்றும் காமாக விளையாடி நல்லா பேஸ்லேயும் போட்டு அரௌண்ட் 139, 140 அந்த km/h ரேஞ்சில் போட்டு he did well. So he began very well, good start to his test career. So second wicket was Ollie Pope, 196 runs in Hyderabad அடிச்சா Ollie Pope. அப்புறம் தேர்ட் wicket was Zach Crawley என்னன்னாக்கா பியூட்டிஃபுல் பால் த்ரூ த கேட் ஆஃப் ஸ்டம்ப் போச்சு. அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஃபியூ ஓவர்ஸ் முன்னாடி ஜாக் க்ராலியோட ஆஃப் ஸ்டம்ப் வெண்ட் கார்ட் வீலிங். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தட் ஹேப்பன் டு பி அ நோ பால். அப்படி அது நோ பாலாக இருந்திருக்காட்டி
அந்த பால் ஜாக் ராலி bowled ஆனது வந்து would have been Akashdeep's first wicket. But nevertheless, he turned out to be his third wicket in that first spell of 7 overs and he gave him only 24 runs. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற பவுலர்ஸ்லாம் வந்து விக்கெட் எடுத்து they finished off England and then 393 runs or something. So India வந்து they have batted very well to get to within made that first innings deficit to only 46 runs. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா இந்தியா வந்து they are blessed with enormous talent. அண்ட் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா லைக் சர்ஃபராஸ் கான், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்லாம் ஒரு கவலையே இல்லாமல் ஒரு பயமே இல்லாமல் ஒரு they were just playing the ball according to how it has to be played, not the opposition, not the stature of the opposition, the quality or அது மாதிரி பார்த்து விளாட்னா அவ்வளோதான். அதோட ஃபியர் வந்து ஐ வில் credit largely to the experience that they gain from playing with international stars and against their own India senior players in IPL. So இதெல்லாம் வந்து ஒரு very good signs for Indian cricket. And of course Rohit Sharma has also said that this young Indian team will be the future of test cricket going forward, or say next 5 years they should be the torch bearers of Indian test cricket team. So it is a fantastic win to cherish. 5 wickets, Ranchi, in the home ground of in the hometown of Mahendra Singh Dhoni. Though I didn't see any news of Dhoni being present at the ground or usually Ranchi match patanaka Dhoni is always present, at least makes a brief appearance. At least I remember 2017 la வந்து India versus Australia test match, the first test match in Ranchi, அதுக்கு நான் பேருந்தேன் அங்கே டெஸ்ட் மேட்ச் கவர் பண்ணேன். அந்த மேட்ச்சில் வந்து கிளென் மேக்ஸ்வெல் ஸ்கோர்ட் செஞ்சுரி, விராட் கோலி ஸ்கோர்ட் செஞ்சுரி, தென் Cheteshwar Pujara scored a double 100 and even Riddhiman Saha also scored a century. ஸோ அதில் வந்து ஒரு என்ன மறக்காம முடியாத விஷயம் என்னன்னாக்கா ஒரு பவுண்டரி கிளென் மேக்ஸ்வெல் அந்த இதில் வந்து ரோஹித் சர்மா இல்லை விராட் கோலிக்கு வந்து ஷோல்டர் ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு பெயின் இருந்திருக்கும். ஸோ ஹி ஹேட் டு கோ அவுட், அந்த ஐஸ் எல்லாம் போட்டு இவெண்ட் இன்சைட். ஸோ ஒரு ஆஸ்திரேலியா ஃபீல்டிங் போது ஒரு பவுண்டரி போச்சு. ஸோ கிளென் மேக்ஸ்வெல் பவுண்டரி போனதுக்கப்புறம் பால் இது பண்ணி ஹி வாஸ் இமிட்டேட்டிங் விராட் கோலி அண்ட் as if அவனுக்கு பெயின் மாதிரி. ஸோ விச் didn't go well with most of the Indian fans. So that one incident I cannot forget from that test match of 2017 in Ranchi. ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா அந்த ராஞ்சி டெஸ்ட் மேட்ச்சில் வந்து மகேந்திர சிங் தோனி வந்து அந்த பிளேயர்ஸ் பெவிலியன் அந்த சைடில் வந்து he made an appearance, met his old teammates, and also he was watching the match from one of the hospitality boxes. ஸோ இந்த வாட்டி தோனி வந்து பார்க்க கிடைக்கல. பட் nevertheless it's a win to cherish. And of course Rohit Sharma's captaincy in the entire series has to be appreciated. Many may think okay இவனுக்கு bowling சரியாக கொடுக்கலாம், அவனுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிலாம், but then the way he had the faith in the youngsters and also the way he set the field, or the way he encouraged the bowlers to bowl their whatever the field they wanted to, and also the way he was going for all this DRS. சிலதில் வந்து லாஸ்ட் 2 செகண்ட் 1 செகண்டில் இருக்கும்போது டக்குன்னு அந்த டிஆர்எஸ் சிம்பிள் எப்படி காமிச்சிடுவான். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அது அஃப்கோர்ஸ் தட் டசன்ட் கோ நெசசரிலி கோ வித் தி கேப்டன்சி ஸ்கில்ஸ், பட் தென் ஹி மேட் இட் வெரி ஒரு ட்ராமேட்டிக்னு சொல்லலாம். சஸ்பென்ஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்தது. பட் தென் ஹி மேட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரைட் டெசிஷன்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் வை இந்தியா have clinched the series. They retained the Anthony De Mello Trophy. In the Anthony De Mello Trophy is named after the first BCCI president, 1930s 90. அந்த டைமில் Anthony De Mello ஒரு ஆள் இருந்தார், BCCI president. He was the first BCCI president. So India versus England test series played in India is played for the Anthony De Mello Trophy. ஸோ இந்தியா ரீட்டைன் தட் ஆந்தனி. இது என்ன பார்த்தோன்னாக்கா 2021 வந்து ஈவன் இங்கிலாந்து அண்டர் ஜோ ரூட் டூர்ட் இந்தியா. ஃபஸ்ட்டு 2 டெஸ்ட் மேட்சஸ் வேர் இன் சென்னை. அப்போ வந்து அந்த கோவிட் டைமில் இருக்கிறனால ட்ராவல் எல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருந்தனால ஃபஸ்ட்டு 2 டெஸ்ட்ஸ் வேர் இன் சென்னை, 3rd and 4th டெஸ்ட்ஸ் வேர் இன் அஹமதாபாத். ஸோ இந்தியா வந்து ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் தோற்று போயிட்டா, தட் இஸ் இங்கிலாந்து ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் வின் பண்ணா, அண்ட் தென் தே பவுன்ஸ்ட் பேக் டு வின் த 2nd, 3rd and 4th டெஸ்ட்ஸ் டு கிளின்ச் த சீரீஸ் 3-1. அப்போ வந்து அந்த டெஸ்ட் 4th டெஸ்ட் சீரீஸாக தான் இருந்தது.
henceforth இப்போ வந்து இந்த டெஸ்ட் இஸ் அ 5 டெஸ்ட் சீரிஸ், ஏன் அது வந்து 4th இருந்தது இது ஏன் 5th இருக்குன்ட்டு கேட்கலாம். பட் what they have decided is among the countries, India versus England, India versus Australia will henceforth be played across 5 tests. So it will be a 5 test series henceforth. So இப்போ வந்து India versus England 5 testing விளையாடிருக்கா. In the year end 24-25, that is November, December, January, India வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகுது. ஸோ இந்தியா வந்து will play 5 tests in Australia. 2025 வந்து India is going to England. ஸோ அங்கேயும் வந்து 5 test series. So any India England or any India Australia will be a 5 test, and it is also something which goes well with the fans also, and also gives the teams a chance to bounce back. So this is what it is, and it's a very of course in Ranchi test match இன்னைக்கு முடிஞ்சது 4th day, and it's a fantastic win also, so which is something to be appreciated and something to be cherished. So இதில் வந்து it has given a joy to all the fans, Indian fans across all age groups. இப்போ வந்து சின்ன பசங்களும் சரி, ஏன் சொல்ல வரேன்னாக்கா, என்னோட அம்மா வந்து பெங்களூரில் இருக்கா. அம்மா வந்து யூஸ்வலாக டெஸ்ட் மேட்சஸ் பார்ப்பா, பட் அவ்வளோ உட்காந்து பார்க்க மாட்டா. பட் இந்த வாட்டி வந்து இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணி வின் பண்ணி கொடுத்ததில் அம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப குஷி. ஸோ ஃபோன் பண்ணி சொன்னாலும் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன், ரொம்ப இதாக இருக்கேன், ஸோ வெரி இப்போ ப்ரௌட் ஆஃப் மை பாய்ஸ்ன்னு வேறு சொன்னான். அந்த மாதிரி லெவலுக்கு திஸ் வின் ஹேஸ் கிவன் த ஃபேன்ஸ் ஓவர் ஆல் ஏஜ் குரூப்ஸ் something to be happy about. So it's a fantastic win, 3-1. Hopefully it will be 4-1 in Dharamsala, because India cannot afford to be complacent, and they have never been complacent, or at least we believe so that they have never been complacent, because in the W Test World Test Championship cycle it's very important series. 3-1 India, 4-1 will give them more points, and that will lift them. இப்போ வந்து points table in the series India moved from say middle of the table, 5th இருந்தா they have come to 2nd. So it will also give them a chance to go up to number 1, and also maintain their position depending on how they play in the future tests, and also be or also qualify for the WTC final. So that is something that the points are very important. Even if you have already won the series, it's important to win all the matches, so you get more points, maximum points to accumulate. So hopefully it will be a 4-1 and India, because Dharamsala it is hoped that Jasprit Bumrah will be back. அப்போ யார் அவன் பிளேஸில் அவன் யாருக்கு பதிலாக உள்ளே வருவான், அதெல்லாம் it will be up to the team management. Maybe they are giving Mohammad Siraj a break or rest, or for replace மாதிரி ஆகாஷ்தீப் வெளியில் தள்ளிட்டு ஜஸ்பிரீத் பும்ராவை கொண்டு வரலாம். It all remains to be seen. Or Rajat Patidar, who has not really shown with the bat in the first 2 test matches, that or in the opportunities that he has been given, அவனுக்கு இன்னொரு சான்ஸ் தரலாம். அதெல்லாம் it remains to be seen. And Dharamshala usually is something where the fast bowlers will have a good outing. So on Madri, because North Himachal Pradesh, and it's usually fast bowlers paradise in Solomon usually favors fast bowling. So India will go with 3 pace bowlers and only 2 spinners. அதெல்லாம் கூட பார்க்கணும். Or India இந்த 4 டெஸ்ட்லையும் they have played with 2 pacers and 3 spinners. அதே பேலன்ஸில் கண்டினியூ பண்ணுவாளா? It all remains to be seen. But anyway, that is only about 10 days away, because இப்போ 4th test and 5th test நடுவில் ஒரு லாங் கேப் இருக்குது. இன்றைக்கி டெஸ்ட்டு முடிஞ்சிருக்கு, நாளைக்கு முடிஞ்சிருக்க வேண்டியது இன்றைக்கி 4th day முடிஞ்சிருக்கு. So 7th March தான் next 5th and final test match. So hopefully India are fresh, and they have all recovered from the workload over the last couple of weeks, where they won in Rajkot and Ranchi, and the bowlers are also fresh in their physique and mind, and ready to go. So until next time, see you, take care, stay safe, bye.